Imagina por un momento que hoy mismo usaste un centavo para completar un pago, lo dejaste sobre un mostrador o simplemente lo olvidaste en el fondo de un frasco de monedas. Ahora imagina descubrir que esa pequeña moneda pudo haber valido hasta $739,000. Esa es la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien observa con ojos de coleccionista. La mayoría de las personas jamás revisa sus monedas antiguas. Los verdaderos expertos sí lo hacen. Y precisamente por eso algunos encuentran auténticos tesoros, mientras otros los dejan escapar para siempre. Hoy conocerás la historia del centavo Lincoln de 1939 sin marca de seca, una moneda rodeada de misterio, errores extraordinarios y una rareza que sigue sorprendiendo incluso a los coleccionistas más experimentados. El centavo Lincoln de 1939 fue acuñado en la Casa de Moneda de Filadelfia, razón por la cual no lleva marca de seca. A primera vista parece una moneda común, pero en realidad pertenece a una época en la que la producción dependía de procesos completamente mecánicos. Eso significa que cualquier pequeña falla podía crear una pieza irrepetible. Décadas después, esas imperfecciones se han convertido en el sueño de quienes buscan monedas capaces de cambiar una vida. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Algunos ejemplares presentan un impresionante doble troquel en las letras del anverso, especialmente en las palabras Liberty y In God We Trust. Otros muestran un fuerte desalineamiento durante el acuñado, provocando imágenes parcialmente desplazadas que capturan inmediatamente la atención de los especialistas. También existen monedas con grietas de troquel, laminaciones del metal y errores de cospel que transforman un simple centavo en una auténtica reliquia numismática. Detente un segundo. ¿Tienes un frasco lleno de monedas antiguas en casa? Revísalo ahora mismo. Muchas personas guardan centavos durante décadas sin imaginar que uno de ellos podría esconder un detalle que marque una enorme diferencia en su valor. Lo que convierte al centavo Lincoln de 1939 sin marca de seca en un verdadero fantasma del mercado no es solamente su antigüedad. Es la combinación entre una conservación excepcional, un error auténtico y la enorme dificultad para encontrar ejemplares de alta calidad. Cada año aparecen muy pocas piezas capaces de competir en las grandes subastas, y cuando una reúne todos esos requisitos, la competencia entre coleccionistas puede disparar su precio a niveles sorprendentes. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio sin siquiera mirarlo? Probablemente más veces de las que puedes recordar. Es curioso pensar que la mayoría considera estas monedas prácticamente inútiles, mientras otros las examinan con una lupa porque saben que un pequeño detalle puede representar una fortuna. Los ejemplares certificados con errores importantes y calificaciones casi perfectas han despertado un enorme interés entre inversionistas y coleccionistas internacionales. En circunstancias excepcionales, un centavo Lincoln de 1939 sin marca de seca, con una combinación extraordinaria de rareza, conservación impecable y error de acuñación, puede alcanzar cifras cercanas a los $739,000 en el competitivo mercado numismático. No todas las monedas llegan a ese nivel, pero precisamente esa posibilidad mantiene viva la emoción de revisar cada centavo. Antes de guardar nuevamente tus monedas, observa cuidadosamente la fecha, la ausencia de marca de seca y cualquier señal de doble acuñación, grietas o desplazamiento. Esos pequeños detalles que muchos ignoran son exactamente los que los expertos buscan con paciencia. Después de todo, las grandes historias del coleccionismo casi siempre comienzan con una moneda que parecía completamente normal. El mercado continúa calentándose y las piezas verdaderamente excepcionales desaparecen rápidamente hacia colecciones privadas. Cada día que pasa puede ser una oportunidad perdida para identificar una joya escondida en tu propia casa. Así que sigue explorando, sigue aprendiendo y mantén los ojos bien abiertos,
porque en nuestro próximo video descubrirás otra moneda estadounidense ultra rara que podría estar esperando silenciosamente en tu bolsillo mientras el resto del mundo sigue sin reconocer su verdadero valor. Imagina esto por un momento. Alguien recibe un centavo de 1964 con la marca D como cambio. Lo mira apenas un segundo y lo gasta en un café. Otro coleccionista observa ese mismo centavo con atención. Descubre un detalle extraordinario y termina sosteniendo una paisa que podría despedir el interés de importantes compradores. La diferencia entre perder una oportunidad y descubrir un verdadero tesoro puede estar en unos pocos segundos de observación. La pregunta es sencilla. ¿Y si uno de esos centavos está esperando ahora mismo dentro de tu frasco de monedas o escondido en una vieja cartera? Cada año, millones de monedas pasan de mano en mano sin que nadie les preste atención. Sin embargo, algunas esconden características tan inusuales que logran convertirse en auténticas leyendas dentro del mundo de la numismática. El centavo Lincoln Delaware 1964 con marca DES, una de esas monedas que ha generado enorme curiosidad entre coleccionistas, especialmente cuando presenta errores de acuñación poco comunes y conserva un estado de preservación excepcional. Antes de continuar, haz algo rápido. Detén lo que estás haciendo durante unos segundos y piensa dónde guardas tus monedas antiguas. Tal vez en una alcancía olvidada, una caja hirada o un cajón lleno de cambio. Lo que parece simple dinero suelto podría sorprender mucho más de lo que imaginas. La Casa de Moneda de Denver produjo una enorme cantidad de centavos en 1964. Precisamente por esa enorme producción, la mayoría de estas monedas tienen un valor muy cercano a su denominación. Pero aquí aparece el detalle que cambia toda la historia. Un número extremadamente reducido presenta errores de fabricación que los coleccionistas buscan durante años sin éxito. Entre los errores más deseados se encuentra el doble acuñado visible en algunas letras o números, donde ciertos detalles parecen duplicarse debido a un desplazamiento durante el proceso de fabricación. También existen ejemplares con gritas de cuno, desplazamientos fuera del centro, errors de troquel y acuñaciones sobre caspiales defectuosos. En ocasiones aparecen marcas de dedo pulido en exceso que eliminan pequeños detalles del diseño original, creando variedades muy difíciles de encontrar. Ahora piensa en esto. Si casi todos los centavos de 1964 son comunes, ¿qué ocurre cuando aparece uno con un error importante y además conserva un brillo casi perfecto después de más de 6 décadas? Exactamente ahí nace la verdadera escasez. Muchos expertos describen estas monedas como auténticos fantasmas del mercado. No porque no existen, sino porque muy pocas aparecen disponibles para la venta pública. La mayoría permanece durante años dentro de colecciones privadas, cajas de seguridad o patrimonios familiares. Cuando finalmente una paisa excepcional sale a subasta, la competencia puede ser intensa. Aquí viene otro detalle que muy pocas personas conocen. El estado de conservación puede ser tan importante como el propio error. Un centavo con superficies limpias, color original y mínimos signos de desgaste puede multiplicar su atractivo frente a los coleccionistas más exigentes. Y ahora liga la pregunta que todos esperan. ¿Puede un centavo Lincoln Delaware 1964, con marca de alcanzar cifras extraordinarias? En casos verdaderamente excepcionales, cuando una moneda reúne un error extremadamente raro, una certificación profesional de alto nivel y una conservación sobresaliente, algunos especialistas estiman que su valor potencial podría acercarse hasta los $764,000 en un escenario Delaware mercado altamente competitivo. Estas cifras representan casos extraordinarios y no el valor de un centavo común, pero demuestran hasta donde puede llegar la demanda por las mejores países conocidas. No cometas el error de asumir que todas las monedas antiguas valen poco. La historia ha demostrado una y otra vez que los pequeños detalles pueden marcar diferencias enormes. Un simple centavo puede pasar desapercibido para miles de personas,
Mientras un coleccionista experimentado identifica una característica que transforma completamente su importancia. Así que la próxima vez que recibas cambio, no lo guardes sin mirar. Examina la fecha, confirma la marca de debajo del ano y observa cuidadosamente cada detalle del destino. La próxima gran historia del mundo de las monedas podría comenzar exactamente en tus propias manos. Y creas que este centavo era sorprendente. Espera conocer la próxima moneda ultra rara que podría esconder un secreto todavía más increíble. Asegúrate de suscribir porque la siguiente historia podría cambiar para siempre la forma en que ves el dinero que leves en el bolsillo. YSI el centavo de Lincoln, Delaware 1967 que alguna vez recibiste como cambio hubiera valido mucho más que un automóvil de lujo. Mientras millones de personas gastan estas monedas sin pensarlo dos veces, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle con una sola esperanza. Encontrar un ejemplar extraordinario que podría transformar una simple moneda en una auténtica fortuna. La diferencia entre quien gasta y quien colecciona no siempre está en el dinero que tiene, sino en lo que sabe. Y hoy descubrirás por qué el centavo Lincoln, Delaware 1967, sin marca de seca se ha convertido en uno de los temas más fascinantes del mundo numismático. En 1967, Estados Unidos atravesaba un periodo especial en la producción de monedas. Para combatir la escasez causada por el acaparamiento de monedas, la Casa de la Moneda eliminó temporalmente las marcas de seca entre 1965 y 1967. Eso significa que todos los centavos de circulación de ese año fueron emitidos sin marca de seca, haciendo que a primera vista parezcan completamente comunes. Sin embargo, dentro de esa enorme producción aparecieron unas pocas monedas con características excepcionales que hoy despiertan el interés de los coleccionistas más experimentados. Pero antes de continuar, haz algo rápido. Si tienes un frascolino de monedas o un viejo cajón donde guardas cambio, revisalo después de este video. Puede parecer una broma, pero muchos países valiosos han permanecido ocultos durante décadas porque nadie imaginó que un simple centavo pudiera esconder un tesoro. Ahora viene la parte realmente emocionante. Los expertos buscan errores de acuñación muy específicos en algunos centavos de 1967. Entre los más codiciados se encuentran el doble trocal visible en las letras y la fecha, gritas importantes en el cuno, descentrados de acuñación, desplazamientos notables del destino y acuñaciones sobre caspiels incorrectos. También existe un enorme interés por ejemplares con brillo original de calidad excepcional, superficies prácticamente perfectas y conservación de nivel profesional. Cuando varios de estos factores aparecen en una sola moneda, el mercado cambia completamente. ¿Por qué algunos coleccionistas llaman estas monedas fantasmas del mercado? Porque aparecen muy pocas veces. La mayoría permanece escondida en colecciones privadas, cajas de seguridad o simplemente olvidada en recipientes llenos de monedas comunes. Cuando finalmente una pieza extraordinaria se la subasta, la competencia entre compradores puede ser intensa y los precios pueden sorprender incluso a quienes llevan décadas coleccionando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y ni siquiera lo miraste? Exactamente ahí está la diferencia. Mientras algunos ven una moneda sin importancia, otros observan pequeños detalles que podrían representar miles o incluso cientos de miles de dólares. En casos excepcionales, un centavo Lincoln, Delaware 1967 sin marca de seca con un error extraordinario, autenticado por expertos y conservado en un estado prácticamente perfecto, ha sido relacionado con valores potenciales cercanos a los $767,000 dentro del mercado especializado. Es importante recordar que estas cifras representan situaciones extremadamente raras y dependen por completo de la autenticidad, la calidad de conservación, el tipo exacto de error y la demanda existente en el momento de la venta. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. El mercado numismático continúa atrayendo nuevos coleccionistas,
Inversionistas y cazadores de tesoros. Cada año aumenta la búsqueda de monedas excepcionales, mientras la oferta de ejemplares sobresalientes sigue siendo muy limitada. Esa combinación mantiene vivo el entusiasmo y convierte cada descubrimiento en un acontecimiento memorable. Así que, antes de volver a gastar ese puñado de monedas olvidadas, obsérvalas con atención. Ese pequeño centavo podría tener una historia mucho más grande de lo que imaginas. Porque, al final, las mayores fortunas suelen comenzar con algo que todos los demás decidieron ignorar. YSI crees que esta historia fue sorprendente. Espera descubrir la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en tu propio bolsillo. Asegúrate de seguir con nosotros, porque el siguiente hallazgo podría cambiar para siempre la forma en que miras tu cambio diario. YSI la moneda que alguien usó para comprar un café hace décadas hoy pudiera representar una fortuna. Mientras millones de personas siguen gastando sus centavos sin siquiera mirarlos, un pequeño grupo de coleccionistas examina cada detalle porque sabe que un solo error de acuñación puede cambiarlo todo. Esa es la diferencia entre quien gasta y quien colecciona. Uno ve un simple centavo. El otro ve una oportunidad extraordinaria. Y entre todas esas monedas olvidadas, el Lincoln Penny de 1973 sin marca de seca se ha convertido en una de las países más buscadas cuando aparece con errores excepcionales. Lo más sorprendente es que algunos especialistas consideran que un ejemplar extraordinariamente raro podría alcanzar un valor cercano a los $773,000 en el mercado de coleccionistas. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Y revisas ese frasco lino de monedas que lleva años guardado? El centavo Lincoln Delaware 1973 sin marca de seca fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia. En aquella época, millones de ejemplares fueron acuñados para circular diariamente, por lo que una moneda común de este año suele valer muy poco. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando aparecen errores de fabricación extremadamente raros y un estado de conservación casi perfecto. En el mundo de la numismática, la rareza siempre supera a la cantidad. Y precisamente ahí comienza el misterio de esta moneda. Los coleccionistas más experimentados buscan señales muy específicas. Una de las más codiciadas es el doble troquel, donde ciertas letras, números o elementos del diseño muestran una duplicación visible causada durante la fabricación del troquel. También despiertan enorme interés los errores de desentrado, cuando la moneda fue acuñada fuera de posición, dejando parte del diseño incompleto. Otro detalle muy buscado son las grietas de troquel, los defectos de laminación y los impactos producidos por troqueles desgastados que generan características únicas imposibles de repetir exactamente. Pero aquí aparece la gran pregunta. Si millones fueron fabricados, ¿por qué algunos son considerados prácticamente fantasmas del mercado? La respuesta es sencilla. Encontrar una combinación de un error espectacular, una conservación excepcional y autenticidad certificada es increíblemente difícil. Muchas personas gastan estas monedas durante décadas sin imaginar que algunas escondían características capaces de despertar verdaderas guerras de ofertas entre coleccionistas. Haz una pausa por unos segundos y piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y lo has guardado sin mirarlo? Es curioso como algo que casi nadie valora pueda convertirse en el centro de atención de una subasta. A veces la riqueza más inesperada que perfectamente en el bolsillo de un pantalón. En los últimos años, el mercado numismático ha mostrado un creciente interés por las monedas con errores auténticos y calificaciones de conservación extremadamente altas. Cuando una paisa reúne ambas condiciones, su valor puede aumentar de forma impresionante. Algunos ejemplares excepcionales han alcanzado cifras que, hace apenas unas décadas parecían imposibles. Por eso tantos coleccionistas revisan constantemente monedas antiguas esperando encontrar la próxima gran joya escondida.
CTNs un centavo Lincoln, Delaware, 1973 sin marca de Sica, examinalo cuidadosamente. Observa la fecha, las letras, el retrato de Abraham Lincoln, y el reverso. Busca duplications, desplazamientos, gritas o cualquier detalle fuera de lo común. Si encuentras algo que despierta sospechas, evita limpiarlo. Una limpieza incorrecta puede reducir considerablemente su valor para los coleccionistas. La próxima gran fortuna podría estar mezclada con las monedas que leves años ignorando. Mientras otros siguen viendo simples centavos, tú ahora sabes que cada detalle cuenta, y que una pequeña diferencia puede representar una oportunidad extraordinaria. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos en el cambio de todos los días, suscribe porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense ultra rara que podría sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. YSI el centavo que alguien usó esta mañana para comprar un café pudiera valer más que una casa de lujo. Mientras millones de personas gastan monedas sin siquiera mirarlas, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada centavo con extrema atención. Esa diferencia entre un simple comprador y un verdadero coleccionista puede representar cientos de miles de dólares. Hoy vamos a descubrir la fascinante historia del Lincoln Penny de 1975, con marca de Sica D. Una moneda que normalmente vale un centavo, pero que en circunstancias extraordinarias y con errors de acuñación excepcionales ha despertado el interés de los especialistas y ha sido relacionada con valores que pueden alcanzar hasta $775,000 en el mercado de las grandes subastas. La verdadera pregunta es esta. ¿Ya revisitaste el frasco de monedas que tienes en casa? En 1975, la Casa de la Moneda de Denver produjo miles de millones de centavos Lincoln para satisfacer la enorme demanda de circulación en Estados Unidos. A simple vista, parecen monedas completamente comunes. Sin embargo, entre esa gigantesca producción surgen algunos países que escaparon a la perfección del proceso de acuñación. Son precisamente esas monedas las que hoy son consideradas auténticos fantasmas del mercado numismático, porque aparecen muy pocas veces y desaparecen rápidamente cuando un coleccionista logra encontrarlas. Ahora presta mucha atención, porque aquí comienza la parte realmente emocionante. Los expertos buscan errores específicos que pueden transformar una moneda ordinaria en un verdadero tesoro. Entre los más codiciados se encuentran el doble trocal visible en las letras y la fecha, las gritas de cuno, las rotations inusuales, los errors de alineación, los desplazamientos de acuñación y las marcas producidas por un trocal deteriorado. Cuando varios de estos factores aparecen juntos y la moneda además conserva un estado de conservación prácticamente perfecto, su atractivo para los coleccionistas aumenta de manera extraordinaria. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Piensa en todas esas monedas que han permanecido olvidadas durante años dentro de una alcancía, un cajón o incluso en el portavasos de tu automóvil. Resulta increíble pensar que algo tan pequeño pueda esconder un valor inesperado. Muchas veces la fortuna no liga en un cofre antiguo, sino mezclada con el cambio que nadie quiso revisar. Existe otro detalle que hace aún más interesante el Lincoln Penny de 1975 con marca D. La inmensa mayoría de las monedas sobrevivieron con desgastado el uso diario. Encontrar un ejemplar con brillo original, sin circulación y acompañado de un error importante es extremadamente difícil. Esa combinación de escasez, conservación excepcional y características únicas es precisamente lo que convierte a determinados países en protagonistas de intensas competencias entre coleccionistas. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Por qué alguien pagaría cientos de miles de dólares por un simple centavo? La respuesta está en la ley de la oferta y la demanda. Cuando una moneda reúne rareza, autenticidad, excellent conservation y un error espectacular certificado por especialistas, deja de ser dinero común para convertirse en una pieza histórica prácticamente irrepetible. En un mercado donde los grandes coleccionistas buscan constantemente ejemplares únicos,
Cada nueva aparición puede generar una auténtica batalla en las subastas. Pero cuidado. No todos los centavos de 1975 con marca de valen una fortuna. La mayoría conserva únicamente su valor nominal. Por eso es fundamental observar cuidadosamente cada detalle antes de sacar conclusions. Una pequeña diferencia en la acuñación puede cambiar completamente la historia de una moneda, mientras que otra aparentemente idéntica puede no tener ningún valor especial. Así que la próxima vez que recibas unas monedas de cambio, no las guardes sin mirarlas. Podrías estar dejando escapar una oportunidad extraordinaria sin siquiera darte cuenta. El mercado numismático continúa evolucionando, y las monedas raras siguen captando la atención de coleccionistas y inversionistas que buscan la próxima gran joya escondida. Y esto es solo el comienzo. En nuestro próximo video descubrimos otra moneda estadounidense aún más misteriosa, tan escasa que muy pocos coleccionistas han tenido la oportunidad de verla en persona. Si no quieres perderte esa historia, asegúrate de suscribirte, porque la próxima fortuna podría estar esperando justo en tu bolsillo. Y es la moneda más valiosa de tu vida ya hubiera pasado por tus manos. Y la gastes para comprar un café. Mientras millones de personas ven un centavo de 1978 sin marca de seca como simple cambio, un coleccionista experimentado lo observa con una pregunta completamente distinta. ¿Es una moneda común? ¿O una joya escondida capaz de cambiar una vida? Esa es la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien inspecciona cada detalle. Hoy descubrirás por qué un Lincoln Penny de 1978 sin marca de seca ha despertado el interés de los coleccionistas más exigentes y como ciertos errores extraordinarios han llevado a ejemplares excepcionales a alcanzar valores sorprendentes. Antes de seguir, piensa por un instante. ¿Cuántos frascos de monedas tienes olvidados en casa? Quizás la próxima fortuna ya está esperando. En 1978, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo millones de centavos Lincoln. En aquella época, las monedas fabricadas en Filadelfia no llevaban marca de seca, por lo que la ausencia de una letra debajo de la fecha era completamente normal. Sin embargo, entre aquella inmensa producción aparecieron unas pocas monedas con características tan inusuales que hoy son consideradas verdaderos fantasmas dentro del mercado numismático. Son países que rara vez aparecen y que, cuando lo hacen, generan una intensa competencia entre los mejores coleccionistas. Aquí es donde comienza la verdadera búsqueda del tesoro. No todos los centavos de 1978 valen grandes cantidades. El secreto está en los errores de acuñación. Uno de los más buscados es el doble troquel, visible especialmente en las letras de Liberty, en la fecha y en la inscripción I en God we trust. Otro error altamente apreciado es el desentrado de acuñación, donde parte del destino queda desplazado, siempre que la fecha permanezca visible. También existen ejemplares con gritas de troquel, laminations del metal, acuñaciones sobre planchas defectuosas y llamativos errors de alineación que convierten una moneda aparentemente común en una auténtica rareza. Haz una pausa por unos segundos. Sí, ahora mismo. Vi por ese viejo frasco de monedas que lleva años acumulando polvo. Tal vez siempre pensaste que solo contenía unos cuantos centavos sin importancia. Y uno de ellos fuera precisamente el que tantos coleccionistas llevan años intentando encontrar. La conservación también juega un papel decisivo. Una moneda con brillo original, sin señales de circulación y certificada en grados extremadamente altos puede multiplicar su valor de manera espectacular. Los coleccionistas buscan superficies limpias, detalles perfectamente definidos y un color original que demuestra que el paso del tiempo apenas la ha tocado. Cuando un error raro coincide con un estado de conservación excepcional, nace una combinación que puede desencadenar auténticas batallas en las subastas. Y aquí liga la parte que sorprende incluso a muchos expertos. Algunos ejemplares extraordinarios, con errors muy poco frecuentes, una conservación sobresaliente y certificación profesional,
Han sido objeto de valorations que alcanzan cifras cercanas a los $778,000 dentro del competitivo mercado de monedas raras. No significa que cualquier centavo de 1978 tenga ese valor, pero demuestra hasta donde pueda llegar una paisa cuando reúne todos los elementos que los coleccionistas consideran extraordinarios. Ahora piensa en esto. Cada día miles de personas reciben monedas como cambio sin prestarles la menor atención. Algunas terminan en alcancías, otras en cajones y muchas regresan al comercio para desaparecer nuevamente en circulación. Mientras tanto, un pequeño grupo de coleccionistas sigue revisando centavo porque sabe que las oportunidades aparecen cuando nadie más está mirando. Resulta curioso que algo con un valor nominal tan pequeño pueda despertar una búsqueda tan intensa. El mercado continúa creciendo y cada vez más personas descubren el fascinante mundo de la numismática. Las monedas con errores auténticos, especialmente aquellas difíciles de encontrar y con certificación reconocida, siguen captando el interés de inversionistas y coleccionistas que buscan países únicos antes de que desaparezcan definitivamente del mercado disponible. Así que la próxima vez que recibas un centavo de cambio, no lo guardes automáticamente en el bolsillo. Obsérvalo con atención. Examina la fecha, busca posibles duplications, revisa su alineación y nunca subestimes una moneda solo porque vale un centavo. La próxima gran historia de un hallazgo extraordinario podría comenzar exactamente así. YSI creas que este Lincoln Penny de 1978 era impresionante. Espera descubrir la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en la circulación estadounidense. Y esa historia podría ser aún más increíble. YSI la moneda que alguien usó esta mañana para comprar en café fuera la misma que un coleccionista estaría dispuesto a pagar una fortuna por tener, mientras millones de personas gastan centavos en pensarlo dos veces. Unos pocos coleccionistas revisan cada detalle con paciencia porque saben que una sola moneda puede cambiarlo todo. El Lincoln Penny de 1979 con marca de Sika de ha despertado una enorme curiosidad entre los expertos, especialmente cuando presenta características poco comunes y errores de acuñación extraordinarios. La mayoría de estos centavos vale apenas un centavo, pero unos pocos ejemplares excepcionales han capturado la atención del mercado. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste ese frasco lleno de monedas olvidadas? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. La Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos Lincoln en 1979. A simple vista parecen idénticos, pero los coleccionistas saben que las diferencias más pequeñas pueden marcar una enorme distancia en valor. La historia demuestra que algunos errores de acuñación convierten monedas comunes en países extremadamente buscadas. Entre los más comentados se encuentran las acuñaciones descentradas, los doble troquels claramente visibles, las gritas importantes en el cuno, los errors de planchet y los espectaculares errors de golpe múltiple. Cuando estos defectos aparecen en un ejemplar con un brillo original excepcional, y un estado de conservación casi perfecto, el interés del mercado aumenta de forma impresionante. Ahora detente un segundo y piensa. ¿Cuántas veces has dejado monedas sueltas en el automóvil, sobre una mesa o dentro de un cajón? Lo que para muchos es simple cambio, para un coleccionista puede representar una auténtica búsqueda del tesoro. Esa es precisamente la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien observa cada detalle. Lo que hace aún más fascinante al Lincoln Penny de 1979, con marca DES que los ejemplares con errores importantes aparecen muy pocas veces en el mercado. Muchos permanecen ocultos durante décadas en colecciones privadas, heredados entre familias o simplemente olvidados dentro de viejas alcancías. Esa escasez crea una especie de fantasma dentro del mundo numismático. Todos hablan de ellos, muy pocos los encuentran y aún menos llegan a comprarlos. La autenticidad también desempeña un papel decisivo. Los especialistas examinan cuidadosamente el peso, el diámetro,
El color del metal. La definición del retrato de Abraham Lincoln. La claridad de la marca de y cada posable señal de manipulación. Incluso un pequeño intento de alterar una moneda puede destruir completamente su valor para los coleccionistas más exigentes. Y aquí liga la gran pregunta. Si encontrases un ejemplar con un error espectacular y una conservación sobresaliente, ¿lo reconocerías antes de gastarlo? Esa diferencia de conocimiento puede representar una oportunidad enorme. Algunas publications y conversations dentro del mercado han mencionado escenarios extraordinarios donde un Lincoln Penny de 1979 con marca DY, un error exceptional podría alcanzar cifras cercanas a los $779,000. Aunque esos casos serían extremadamente inusuales y dependerían de una combinación extraordinaria de autenticidad, rareza, estado de conservación y una fuerte competencia entre compradores en una subasta. La inmensa mayoría de las monedas de 1979 no alcanza valores similares. Por lo que toda pieza debe ser evaluada profesionalmente antes de asumir que posee un valor excepcional. El interés por las monedas raras continúa creciendo, impulsado por nuevos coleccionistas y por la búsqueda constante de tesoros escondidos en el cambio cotidiano. Cada vez más personas revisan sus monedas con una lupa porque entienden que una oportunidad extraordinaria puede aparecer donde menos se espera. Así que antes de volver a entregar un centavo como parte de un pago, obsérvalo con atención. Ese pequeño gesto podría marcar una diferencia inesperada. Si disfrutas descubrir las historias ocultas detrás de las monedas más valiosas de Estados Unidos, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo video conocerás otra moneda ultra rara que podría estar esperando silenciosamente en el bolsillo de alguien sin que nadie imagine su verdadero valor. YSI la moneda que recibiste como cambio esta mañana pudiera valer más que una casa de lujo, mientras millones de personas gastan sus centavos sin pensarlo dos veces. Un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada de tal porque sabe que algunos ejemplares esconden una fortuna. Ahí está la diferencia entre quien simplemente gasta el dinero y quien descubre un tesoro. El centavo Lincoln Delaware 2006 en marca de Sica parece completamente común a primera vista. Pero ciertos países con errores extraordinarios han despertado un enorme interés entre los especialistas. Lo más sorprendente es que muchos todavía podrían estar circulando sin que nadie imagine su verdadero potencial. Antes de seguir escuchando, piensa un momento. ¿Hace cuánto tiempo no revisas ese frasco lino de monedas olvidadas? El centavo Lincoln Delaware 2006 fue acuñado para la circulación diaria, y millones de ejemplares salieron de las prensas de la Casa de Moneda de Estados Unidos. Las monedas producidas en Filadelfia normalmente no llevan marca de Sica, por lo que la ausencia de una letra de debajo de la fecha es completamente normal. Sin embargo, eso no significa que todas tengan el mismo valor. Lo que transforma una moneda común en una pieza extraordinaria son los errores de fabricación que escaparon al control de calidad y llegaron a manos del público. Los coleccionistas buscan con enorme interés ejemplos que presenten doble acuñación visible en las letras o en la fecha. Gritas importantes en el troquel, descentrados llamativos, rotations inusuales, errors de alineación y superficies con detalles enormes producidos durante el proceso de acuñación. También existe una fuerte demanda por países que conservan un brillo excepcional y alcanzan calificaciones casi perfectas cuando son certificadas por empresas especializadas. Es precisamente esa combinación entre conservación impecable y errores auténticos la que puede convertir un simple centavo en una auténtica joya numismática. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si encontrases un centavo con un extraño error mientras limpias el asiento de tu automóvil, ¿lo gastarías en una máquina expendedora o buscarías una segunda opinión? Esa simple decisión podría marcar una diferencia enorme. En el mundo del coleccionismo, los detalles más pequeños pueden representar miles de dólares. Y sí, resulta casi increíble que una moneda tan pequeña pueda despertar semejante emoción.
Con el paso del tiempo, muchos de estos ejemplares especiales desaparecen de la circulación porque son descubiertos por coleccionistas experimentados. Esa es una de las razones por las que algunos expertos consideran que los mejores países son prácticamente fantasmas dentro del mercado. Existen pero aparecen muy pocas veces. Cada vez que una moneda sobresaliente liga a una subasta importante, la competencia entre compradores puede elevar su precio de forma espectacular. Algunas publications y conversations entre coleccionistas han mencionado escenarios extraordinarios en los que un ejemplar excepcional, con un error muy raro, una certificación de máxima calidad y una demanda intensa, podría alcanzar cifras cercanas a los $726,000. Aunque estos casos representan situations extremadamente inusuales y dependen completamente de la autenticidad, el estado de conservación y el interés del mercado, demuestran hasta donde puede llegar el valor de una moneda verdaderamente extraordinaria. Así que no subestimes ese puñado de centavos olvidados en un cajón. Revisa cada fecha. Observa cada letra y examina cada detalle con paciencia. Tal vez el próximo gran descubrimiento esté esperando en tu bolsillo mientras todos los demás siguen viendo únicamente cambio de poca importancia. El mercado de las monedas raras continúa evolucionando y las oportunidades aparecen para quienes saben mirar donde otros nunca lo hacen. Y creas que este centavo era sorprendente. Espera a conocer la próxima moneda ultrarara que podría esconder un valor todavía más impresionante. No quieras perdértela.